Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Shipra. আমার নাম শিপ্রা. I speak Bengali. So আমি বাংলায় কথা বলি. আমি Communautaire de Femmes Sud Asiatique, South Asian Women's Community Center, যার নাম হচ্ছে SAWCC. আমি একজন কমিউনিটি কর্মী হিসাবে কাজ করি। 40 বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূল লক্ষ্য নিয়ে যে মন্ট্রিয়াল বসবাসকারী দক্ষিণ এশিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনকে সেবা করা। আমাদের অবশ্যই করণীয়গুলির মধ্যে একটি হলো আমাদের সম্প্রদায়ের জনগণকে তথ্য সরবরাহ করা। That means the information. We give information to our community participants. তাদেরকে সমর্থন করা, we support them. শিক্ষিত করে তোলা। That means that we empower them. আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষে কথা বলা। We do this advocacy for our community. সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই করা। We will stop the violence. SAWCC হলো মহিলা এবং নন বাইনারি ব্যক্তিরা যারা ঘরোয়া সহিংসতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য নিরাপদ স্থান, সেফ স্পেস ফর দ্য ভিকটিম। সংকটে মানুষকে সহায়তা করা, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, পদ্ধতিগত দিক নির্দেশনা দেওয়া দেওয়ার জন্যই আমাদের সংস্থা রয়েছে। নারীবাদী সংগঠন হিসাবে আমরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে ভেঙে দিতে চাই, যা ন্যায় বিচারের বৈষম্যকে জন্ম দেয়, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রচার করে। আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি রাজিন্দর প্রভনীত কৌরের নির্মম হত্যার স্মরণে। তার স্বামী নবদীপ গোত্রের দ্বারা এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা এই বছর কুইবেকে তাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের হাতে হত্যা করা 14th women যাদের হত্যা করা হয়েছে তার জন্য আমরা নিন্দা জানাই। সংকটের এই সময়ে আমাদের সম্প্রদায়কে সমর্থন করার জন্য এবং সন্তপ্ত পরিবারের দুঃখের অংশীদারি হয়ে আজকে আমরা তাদের পাশে আছি এবং South Asian Women's Community Center will be always with them, the victim of family violence. Thank you very much for listening to me. Merci Shipra. And now we will have Ambika from the Centre Communautaire who will share in Tamil. Thank you, Ambika. Hi everyone, thank you for being here. Vanakkam, என்னுடைய பெயர் அம்பிகா. நான் தமிழ் மொழியில் உரையாடுவேன். என்னுடைய தமிழ் பேசும் மக்களுக்கும் இணைந்து மற்றவர்களுக்கும் நான் உதவிகள் செய்து வருகிறேன். நான் Centre Communautaire de Femmes Sud Asiatique, SAWCC என்று பொதுவாக எல்லோராலும் அழைக்கப்படும் சவுத் ஏஷியன் விமென்ஸ் கம்யூனிட்டி சென்டர் என்னும் மையத்தில் சமூக சேவையாளராக வேலை செய்கிறேன். என்னோடு அனிப்பிரியா மங்கை அவர்களும் வேலை செய்கிறார்கள். SAWCC தெற்காசிய சமூகத்துக்கு உதவுவதையும் அவர்களை கியூபெக் சமூகத்தோடு ஒருங்கிணைப்பதையும் முக்கிய நோக்கமாக கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எமது மிக முக்கிய கடமைகளில் ஒன்று எமது சமூகத்தவர்களுக்கு சேவை வழங்குவது, அவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பது, கனடா வாழ்வியலை பற்றி தெரியப்படுத்துவது மற்றும் வன்முறையை, அது எந்த வகையான வன்முறையாக இருந்தாலும் அதை எதிர்த்து போராடுவதும் ஆகும். குடும்ப வன்முறை அனுபவிக்கும் பெண்களுக்கும் திருநங்கை மற்றும் திருநம்பிகளுக்கும் மிகவும் பாதுகாப்பான இடம் எமது வேலைத்தலம். உங்களை பற்றிய அனைத்து விவரங்களும் மிக பாதுகாப்போடு காப்பாற்றப்படும். எம்மிடம் அவர்களுக்கு உதவுவதற்கும் அவர்களுக்கான உரிமைகளை பற்றி அறிய தரவும் சட்ட அமைப்பு கூடாக அவர்கள் பயணிக்குவதற்கு தேவையான வளங்கள் போதிய அளவில் இருக்கின்றன. ஒரு பெண்ணிய அமைப்பாக நாங்கள் ஆணாதிக்க கலாச்சாரத்தை முறியடிக்க விரும்புகிறோம். ஆணாதிக்கம்தான் ஆண் பெண் சமத்துவமின்மை, நியாயமின்மை மற்றும் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான வன்முறை போன்றவற்றை தொடக்கி வைக்கின்றது. இன்று நாங்கள் தனது கணவன் நவதீப் கோத்ராவால் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட ராஜிந்தர் பிரதீப் கௌர் அவர்களை நினைவு கூறுவதற்காக இந்த இடத்திலே கூடியிருக்கிறோம். இந்த 2021 ஆண்டில் கியூபெக் மாகாணத்தில் தங்கள் நெருங்கிய துணையினால் கொலை செய்யப்பட்ட 14 பெண்களுக்காகவும் மிக கடுமையான கண்டனத்தை இந்த இடத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்கள் மையத்தில் நாங்கள் இந்த மாதிரியான நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இருக்கும் எங்கள் சமூகத்தவர்களுக்கு ஆதரவு
கொடுப்பதிலும் பெரிய இழப்பை சந்தித்து துயரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தவர்களோடு இணைந்து அவர்களது துயரத்தில் பங்கேற்பதில் பெரும் நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறோம். நன்றி, வணக்கம். Merci, merci Ambika. We have a few more people from the community center who will be speaking in Urdu, Punjabi and Dari. But at this moment we'd like to invite Shamima from the Cape. Shamima who will be speaking on behalf of Cape. Yes. আজকের এই মহতী উদ্যোগে যারা এসে মিলিত হয়েছেন সবাইকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা যে নারীরা এখানে এশিয়ান নারীরা আছি, আমরা বাংলাদেশে বলি আর ইন্ডিয়াতে বলি, আমরা কখনো পুরুষের সঙ্গে কোনো কিছুতেই উঠতে পারি না। যতই যোগ্যতা হোক, যতই আমরা চাকরি করি না কেন, যতই আমাদের ভিতরে আমাদের ক্রিয়েটিভিটি থাকে না কেন, আমরা পুরুষদের সঙ্গে কখনো পারি না। এটা আমরা লড়াই করেছি, আমরা আমাদের নিজ দেশে লড়াই করেছি। আমরা এই কানাডাতে এসেও একইভাবে নির্যাতিত হচ্ছি, এমনকি আমাদের জীবন দিয়েও। 1 বছরে 14 জন নারী নিহত হওয়া এটা মোটেও স্বাভাবিক নয় কানাডার মতো দেশে। এগুলো থামাই, আমরা সচেতন হই, আমাদের অধিকার আমরা যেন ঠিক পুরুষের মতোই আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে, আমাদের যোগ্যতা নিয়ে আমরা চলতে পারি। শুধু ঘর নয়, ঘরের মতো আর কোনো জীবন যেন স্বামীর হাতে নিহত না হতে হয়। এই যে ছোট 5 বছরের 7 বছরের বাচ্চা যারা চোখের সামনে তার মাকে হত্যা করতে দেখেছে, এইসব বাচ্চা কি শিখবে, কি দেখবে? তারা মা বাবাকে বিশ্বাস করতে আর পারবে না। আমরা এই হত্যার বিচার চাই, আমরা এই হত্যার বিচার চাই। আজকের মহতী অনুষ্ঠান সবার কাছে পৌঁছে যাক এই বাণী। নারী শুধু নারী নয়, নারী দুর্বল নয়। উই আর নট উইক, উই আর ইকুয়াল, উই আর ইকুয়াল। উই ওয়ান্ট জাস্টিস, উই আর জাস্টিস ফর অল। থ্যাংক ইউ। And now Samiha will also be speaking from Cape. Thank you. Merci beaucoup. Bon. Je m'appelle Samia Hussein et je suis une résidente de Parc Extension depuis ma naissance. My name is Samia Hussein. I'm a resident of Parc Extension since birth. On est tous et toutes réunis à la place de la gare Jean Talon parce qu'il y a eu un incident il y a quelques semaines. Nous sommes là pour commémorer les femmes que nous avons perdues au courant de notre vie, au courant de ces dernières années. Mais nous sommes là aussi pour les femmes qui souffrent encore et qu'elles ne sont pas avec nous en ce moment. So we are here to commemorate those we have lost throughout our lives, throughout the years, and also for the women that should be here with us but that are suffering in silence at home. We are gathered here today to commemorate Rajinder Prabhneed Kaur. Although the media will recently talk about the body of her murderer, I want to focus on Rajinder. Let's understand that she was a mother of 2 young children, one of them who witnessed the murder. I'm sorry. Let us mourn the fact that she is the 14th feminicide that happened in Quebec only this year, and the 3rd feminicide that happened despite the fact that a woman got a court order against their assailant. I want to also talk about the other women that we have lost in Park Extension. Let us remember Yogarani Kunaratnam, a mother of 3 children who was immolated by her stalker in our neighborhood on November 2012. We also remember Sandy, who was forced to be a sex slave in an apartment in Park Extension. Nous nous souvenons de Josiane Arguin, une résidente de Parc Extension qui habitait sur la rue Danvers. Elle habitait avec son conjoint et beaucoup de personnes la connaissaient dans le quartier. En début septembre 2018, son entourage a constaté que Josiane ne donnait plus de nouvelles. On croyait qu'elle était disparue. Après une enquête policière, le conjoint de Josiane a confessé qu'il a tué sa femme. Josiane a été tuée par son conjoint pour des problèmes financiers.
On avait cru que son corps était dans les ordures, mais même à cette date, on n'a jamais retrouvé son corps. Souvenons-nous également les femmes qui sont dans le silence, surtout celles qui sont dans Parc Extension dans notre quartier. Les femmes qui sont locataires et qui sont menacées par leurs propriétaires pour ne pas pouvoir payer leur loyer à temps. Les femmes isolées dans leur maison et qui subissent des coups sur leur corps auprès de leurs proches, une personne auquel elles avaient confiance. Les femmes qui sont récipientes de harcèlement sexuel au travail mais qui ont peur de dénoncer parce qu'ils pensent à leur prochain pays pour se soutenir et pour soutenir leur famille. Les femmes qui doivent entendre des commentaires dégradants et vivre avec des gestes démotivants, insensibles, antiféministes dans leur parcours personnel et professionnel et qui les remettent en question par rapport à leurs aptitudes, des questions qu'elles ne doivent jamais se poser. To our neighbors in Park Extension and everywhere, know that you are not alone. Know that we are your allies in the struggle to stop anti-feminist acts. Know that you are strong, that you are able to break through your challenges and succeed. Sachez qu'il y a des ressources, des personnes, des communautés qui sont à votre écoute. Sachez que nous vous croyons et que vous avez tous les droits de dénoncer ceux et celles qui vous ont blessés. Sachez que nous, vos alliés, défendrons tout acte injuste et que vous subissez. Sachez que nous, on en a assez et que nous continuerons à mener ce lutte-front. Mais d'ici là, en tant que citoyens et citoyennes, continuons d'être vigilants avec l'un et l'autre et continuons à soutenir notre communauté. Merci, thank you. Merci. I'm now going to invite Svetlana Chernenko, who is this amazing survivor and much more. Thank you. I want to thank everybody for coming out here today. I'll introduce myself to some of you that don't know me. My name is Svetlana Chernenko. I'm a mental health and domestic abuse advocate. I'm also a survivor of domestic abuse. I could have been any one of these 14 women. I have been using my voice for years to end domestic violence, to come up with a solution for our governments to be able to understand that we need to create a change. 14 women in 2021 have already died due to the hands of their partner. 14 women too many. I want to take a moment. Rajinder Kaur was the 14th woman to die by the hands of her partner on July 19. She leaves behind 2 children. She leaves behind a 5-year-old son and a 7-year-old daughter. I have been rallying and non-stop during these femicides that have happened. During the time that Rebecca Harry had lost her life, I took to the streets, pouring my heart and my soul out, talking about my story, sharing my journey of domestic violence and what happened. This is a real issue, it's a real problem. We need to continue to come together as a community. We need to come together for our government to understand that we need change, that this can no longer continue to happen. 20 years ago, I was that woman. I was being abused, I was abducted with my child, and I was almost killed. My son was almost thrown out of a window in front of my face when he was only 1 year old. After going through all of that, I tried to take my own life. I tried to commit suicide because all of the damage that the abuse did to me over the years, knowing that my child was almost taken from me as well due to domestic violence. I went through years of suffering and pain, living with mental health issues, going through PTSD. And I share this story with you so that you understand that domestic abuse, this is the worst result that can happen. Somebody losing their life, and it shouldn't be that way anymore. But when you're a survivor, you still have to deal with the PTSD. You can't sleep at night, the fear, the worry. And when the government doesn't do anything to recognize it, but let's continue to throw more money into this issue. We need to change legislation. I have been saying it for years. We need to change legislation. We need to come together as a community and demand that our government listens to us so that we can change the laws. Everything that the government has done thus far is programs and services on what we need to do, what we can do, and the funding that we need to be able to end domestic violence. But none of it is helping. So we need to come together, change the laws, and we need our government to understand this is where we need this issue to be taken to. We need to continue. As a community, we're here today.
I'm here with the South Asian women's community to show you that domestic violence doesn't discriminate. It doesn't matter whether you're a man or a woman, whether you're non-binary, whether you're trans. It doesn't matter whether you're black, white, Asian, Latina. It doesn't matter. It does not discriminate. We need to understand that we have a serious issue. 14 women, understand, 14 women, and it is only July. In 2021, we've had that many women murdered due to their partners. And it's still going on, and the government is still creating services and programs, and it's changing nothing. So we have a huge problem. We really need to understand that this issue is not going to end. We need to continue to do rallies, yes, but we need to write letters to our MPs, to our government. That is where changes are created. When we put our grievances on paper and send it to the government in order for them to help us create change and do something. Instead of staying silent or watching, take action. Make sure that you're one of those people that take action and understand, I'm only here speaking because I was one of the lucky ones to survive. It's not because any of the 14 women didn't fight hard enough to leave. It's because it's a scary place to try and leave. I was failed by the justice system. I had 3 restraining orders, 3. And my assailant still came back to my home. We can't blame police officers, say, hey, they're not doing their job. They have to follow the legislation. They have to follow the law when they arrive. So we have to start pointing blame at the officers that show up. We have to put the blame on the government that refuses to change legislation so that we can have an actionable plan and change. This is where it starts. We don't build a foundation on a swamp. We can't keep blaming other people and pointing a finger. We have 3 more fingers pointing back at us. We have to do something. This has to stop. I have been petitioning. I have been out there. I am only one person. I can only do so much. But with the community's help, we can end this. This has to stop. Rajinder Kaur should have never been murdered or failed by her community or the justice system. The government has failed her and has failed 13 other women in 2021. That's who needs to take accountability. So enough with the program. So I tell, like I said before, Monsieur Legault, thank you for all the programs and services that you have put together for domestic violence. However, how about, since you're in a position of power and authority, to change legislation? How about you change that law and then it goes in conjunction with your services and your programs that you've put together? We need to do this immediately. We need to come together as a community. So anybody watching and listening to this today, write to your MP. Start a petition. Come sign my petition. Let's get this thing going as a community so we don't lose another woman. So a child doesn't have to witness another murder. So a child doesn't lose another mother. It's enough. And as anybody who knows how I am, I will never mention the person, the man. They keep bringing him up and, oh, they just found his, I don't care, he's the monster. To me, that is a monster. Anybody that can do that to another human being is a monster. To their own wife that they're supposed to love and honor is a monster. Those children now will suffer because of that monster. So Rajinder Kaur, we are all here today with you and for you, that you will not be forgotten. And I'm here today to stand. It doesn't matter what nationality you are. And it's so important. I'm so thankful to you for reaching out to me, Dolores, because it takes a sisterhood. We need to stand together. We need to come together. And we need to fight together. And we need to get loud until the government creates change. Thank you very much. Thank you.